Ирак. Ани ами хришошона, хришошона барои савдо. Барои нами. Просто нами асбобошона реклама кестан ки чикани. Ина як нами 6 намуд. Ва чанд сумай? Yeah, and this all stuff is coming from India. We are here coming Kӯлоб. This is the first time. We want to show our products. We want to meet with the people. Tajikistan is a very good country. We like that very much. که ما از هندوستان آمدیم، همه اینها از هندوستان آمدیم. باری اول است که به شهر کӯлоб آمدیم. اما این چیزهای ما برای فروختن هست. هدف مثلا از بیستافکا گذاشتن مثلا به شهر کӯлоб آمدن چی است؟ What is the aim of your coming to our Kӯлоб town? What is the aim? We are coming here for doing good relations with Tajikistan. We come here, we meet the people, they meet us. So we have to know each other. ما برای میگه با تاجیکستان برای هم صحبت شدن نسبت کردن با مردم تاجیک اومده ایم. این مقصد اساسی ما روی یکدیگر با خوردن صحبت کردن. رابطه دوستی داشتن. رابطه دوستی داشتن. چگونه قبول کردید؟ چگونه قبول کردید؟ مردم چگونه قبول کرد؟ How people meet you, visit you, how people, the people of Tajik people, how meet you? Very good. Very good. They are very good people. Let's see in Kӯлоб how are they. Before we are in Kujand and Dushanbe, they are very good people. We meet there. Also, maybe they are. We have a same experience. تجربه خوب گرفته میگم مردمش بیانی باید عموما فروش چگونه است مثلا مردم چی اهمیت داره با توجه مردم How you selling in this in our Kūlоб town? What is the idea of people who want to buy something from you? The idea of people. We have stones, semi-precious stones. The people are coming, see our products. We have Indian traditional things also. We have all the exhibition, very much Indian traditional things. They know our culture. Tajikistan people know our culture. That is why we are coming here. ما برای هم آمدیم که انای چی ملتی خونمون نشون بدیم. اینجا چیزهایی از هندوستان آوردگی شدگیان و ما همین چیزها رو به مردم کӯلоб نشون دادیم.